2022-এ প্রাইমারি যে নিয়োগ হলো সেখানে যারা এখনও পর্যন্ত চাকরি পাননি বা ওয়েটিংয়ে রয়েছেন এবং আশাও ছাড়েননি বলা চলে, তাদের জন্য কিন্তু একটা ভালো সুযোগ এসেছে। ইতিমধ্যে 2022 প্রাইমারি নিয়োগে ফের প্যানেল প্রকাশ করতে চলেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইমারি বোর্ড, এবং তারা কিন্তু নিজেরা প্রকাশ করছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহার জাজমেন্টের জন্যই। গত 13ই সেপ্টেম্বর বিচারপতি অমৃতা সিনহা হাইকোর্টের 14 নম্বর রুম থেকে তার বেঞ্চে একটি রায়দান করেছেন, যেখানে তিনি বলছেন নতুন করে প্যানেল প্রকাশ করতে হবে, দ্বিতীয়বারের জন্য প্যানেল প্রকাশ করতে হবে। কি বলছেন উনি বা কি ঘটনাটা ঘটেছে বা এ ব্যাপারে কি তথ্য রয়েছে সেটা একটু ডিটেলস আলোচনা করব, এবং সেই সঙ্গে যে হাইকোর্টে টোটাল যে লাইভ শুনানিটা হয়েছে, জাজমেন্ট হয়েছে, সেই ডিটেলসটাও আপনাদের দেখাবো। তার আগে এ ব্যাপারে কিছু তথ্য আপনাদের বলে দিই। 2022 প্রাথমিক নিয়োগে ফের প্যানেল প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওপেন স্কুল ডিগ্রি, যেটাকে বলা হচ্ছে শর্ট ফর্মে NIOS, এই ডিগ্রি থাকার কারণেই কিন্তু মামলাকারীরা বাদ পড়ে গিয়েছিলেন 2022-এর প্যানেল থেকে। NIOS ডিগ্রিকে সুপ্রিম কোর্ট মান্যতা কিন্তু দেননি। তার মানে এই নয় যে প্রাইমারি বোর্ড তাদেরকে সরাসরি বাদ দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের যে নির্দেশ ছিল NIOS ডিগ্রিধারী ক্যান্ডিডেটরা প্রাইমারি রিক্রুটমেন্টে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না, সে কারণেই তারা বাদ পড়েছিলেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে কিছুটা গলদ রয়ে গিয়েছিল, যার জন্য এবারে অমৃতা সিনহা ম্যাম তাদেরকে নিয়োগ করার নির্দেশ দিলেন। এই NIOS ডিগ্রিকে সুপ্রিম কোর্ট মান্যতা দেয়নি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে, ফলে বিকল্প ডিগ্রি গ্রহণ করে নতুন প্যানেল প্রকাশের নির্দেশ দিলেন মহামান্য বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চ। অ্যাকচুয়াল প্রাথমিক শিক্ষক হতে গেলে কিন্তু একটা ডিগ্রি আপনার লাগে, সেটা আপনারা সকলেই জানেন। সেটা DLED হোক কিংবা NIOS কিংবা BLED ইত্যাদি আপনারা নিজেরা ভালোভাবে জানেন। সেই প্রশিক্ষণ ডিগ্রির জন্য একাধিক কলেজ এবং ইনস্টিটিউট কিন্তু সমগ্র দেশ জুড়েই রয়েছে, শুধু আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলই নয়। একইভাবে আমাদের রাজ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ প্রাইমারি এডুকেশন থেকে কিন্তু অনুমোদন দেওয়া হয় এই DLED কোর্স করার কলেজগুলিকে। একাধিক ইনস্টিটিউট এবং কলেজ থেকে স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু এই অনুমোদনের কারণেই শিক্ষক হওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং ক্যান্ডিডেটরা প্রশিক্ষণ নিয়েও নেয়। সেই সঙ্গে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওপেন স্কুল, যেটাকে আমরা শর্ট ফর্মে বলি NIOS, এখান থেকেও কিন্তু ক্যান্ডিডেটরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় সুপ্রিম কোর্ট জানায় NIOSকে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের বৈধ ডিগ্রি হিসেবে মান্যতা দেওয়া হবে না বা মান্যতা দেওয়া যাবে না। তবে এখন মামলাকারীরা অর্থাৎ পিটিশনাররা তাদের যে বক্তব্য সেটা হলো তাদের যৌথ ডিগ্রি অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইমারি বোর্ড অনুমোদিত এবং সেই সঙ্গে NIOS দুটি ডিগ্রি রয়েছে। এখন ব্যাপারটা এটাই যে সুপ্রিম কোর্ট তো NIOSকে মান্যতা দিচ্ছে না, তাহলে এক্ষেত্রে বোর্ড যদি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে NIOSকে বাতিলও করেন, তাহলেও কিন্তু তাদের দ্বিতীয় যেটা রয়েছে অর্থাৎ বোর্ড অনুমোদিত যে ডিগ্রিটি রয়েছে সেটাকে গ্রহণ করে নতুন প্যানেল প্রকাশ করা। বোর্ড এটাকে না মানার কারণেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা বিচারপতির কাছে গিয়েছেন এবং বিচারপতি অমৃতা সিনহা শেষ পর্যন্ত 13ই সেপ্টেম্বর একটা রায়দান করেছেন। তিনি বলছেন, যেহেতু মামলাকারীরা মেধাবী এবং তারা প্যানেলে আসছেন, সেই সঙ্গে দুটি প্রশিক্ষণই রয়েছে, তাই একটি বাদ গেলেও অপরটিকে মান্যতা দিয়ে বোর্ড নতুন করে একটি প্যানেল প্রকাশ করবে। ইতিমধ্যে প্রায় 9300-র মতো ক্যান্ডিডেটকে কিন্তু কাউন্সেলিং করে চাকরি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাহলে এখানে প্রশ্ন আসছে ভ্যাকেন্সি আর কতগুলি রয়েছে। এক্ষেত্রে কিন্তু উত্তর, এখানে পিটিশনার বা আবেদনকারী ক্যান্ডিডেট বা এখানে যারা কোর্টে কেস করেছেন তাদের সঙ্গে কিন্তু খুব বেশি নয়। ক্যান্ডিডেটদের কাউন্সেলিং ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং মোট 12,000-এর মতো কাউন্সেলিং হওয়ার কথা রয়েছে, যার মধ্যে 9,300 অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গেছে। অপরদিকে বোর্ড জানাচ্ছে যে ইতিমধ্যে শূন্য
পদ একেবারে পূরণের দিকেই বলা চলে। সেক্ষেত্রে কলকাতা হাইকোর্ট জানাচ্ছে যেহেতু তারা এই বিকল্প ডিগ্রি ধরে প্যানেলে আসছেন, তাই তাদের সংখ্যা কম হলেও তাদের জন্য দ্বিতীয়বার বা নতুন করে প্যানেল প্রকাশ করতে হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে সেই প্যানেলের নিয়ম মেনে তাদেরকে প্রাথমিক চাকরি নতুন করে বন্দোবস্ত করতে হবে। অর্থাৎ NIOS, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ওপেন স্কুল, এখানে যদি ডিগ্রি থাকে কারোর, সেটা কিন্তু সুপ্রিম কোর্টও যেমন মান্যতা দিল না, ঠিক একইভাবে কিন্তু হাইকোর্টও মান্যতা দিল না। এবারেও সুপ্রিম কোর্টের রায়কে সম্মান জানিয়ে কিন্তু হাইকোর্ট থেকেও এই NIOSকে মান্যতা দিল না। কিন্তু এই সকল ক্যান্ডিডেটদেরকে চাকরির নির্দেশ দিলেন এই কারণেই, কেননা এরা NIOSের পাশাপাশি এটা অর্থাৎ NIOSকে গুরুত্ব না দেওয়া হলেও অন্য যে আরেকটা রয়েছে, অর্থাৎ এদের তো যৌথ ডিগ্রি, সে কারণেই সেই ডিগ্রির কারণে কিন্তু এদেরকে চাকরির জন্য নির্দেশ দিলেন। এবারে আপনাদের সামনে সেই ভিডিও ক্লিপসটা উপস্থাপন করছি, যেটা গত 13ই সেপ্টেম্বর অমৃতা ম্যামের বেঞ্চে টোটাল যে লাইভটা রয়েছে সেটা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। আপনারা নিজেরাই দেখুন, তাহলে আপনাদের কাছে বিষয়টা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তারপরে আপনারা কমেন্ট করুন যে এ ব্যাপারে আপনাদের আর কি জানার রয়েছে, কিছু মন্তব্য রয়েছে, বা কি বলতে চাইছেন আপনারা, বা কি বলার রয়েছে, বা কি হলে ভালো হতো, সেটা আপনারা নির্দ্বিধায় কমেন্ট বক্সে জানান। এবং সেই সঙ্গে ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক এবং প্রয়োজনদের সাথে শেয়ার, এবং চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে কিংবা পুরনো ক্যান্ডিডেট এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশানটি অন করুন, কেননা আপনাদের উৎসাহই আমাদের এগিয়ে চলার একমাত্র পাথেয়। তো চলুন, আজ আপাতত এই পর্যন্তই। নম্বর 2 দেখা হচ্ছে পরের এপিসোডে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। Two petitioner, my lord. This matter, my lord, already adjudicated by the coordinate bench. Yes. And my lord, this matter is relating to my lord 2022 selection process, my lord, where my lord the petitioners have 2 degree. One is that NIOS DLED and another is B.Ed. Initially, my lord, the board published a notification that whatever the degree you may file, and on the basis of that, at that juncture, my lord, NIOS DLED was the requisite qualification, and subsequently, my lord, in date of the Supreme Court verdict, my lord, that become they are not eligible, my lord. But the petitioner have both the degree, and in this regard, my lord, Both the petitioners have both degrees. Yes. But kindly take 2 years DLED course degree they have. 4-year B.Ed. But kindly take page number 5. I made a tabular chart in this regard. Yes. Para 6. Got it, my lord? Anikul Islam, petitioner number 1. Training details which was submitted at the time of form fill-up, that is DLED from NIOS session 2017 to 2019, and other training details is B.Ed session 2017 to 2021. One is in that is distance mode and another is regular. And Sultana Parvin is also same. In this regard, the coordinate bench passed the order, and that is tested up to the Supreme Court. That's factually distinguishable. This is the order passed by the coordinate bench. This is the Supreme Court. In this regard, factual distinguishable is that, my lord. In that case, my lord, B.Ed was there, my lord. Here, DLED, my lord, NIOS DLED. The coordinate bench order is an interim order. Yes. Opposition was directed to be filed. Yes, my lord, interim order. In this regard, my lord, coordinate bench directed, because at that point of time, panel was published. That's why board asked that because if they wants to inculcate this petitioner in that matter, Sumanto Kole matter, then that panel might be ruptured. That's why the coordinate bench passed that you make another panel, my lord. So, and as an interim measure that they are eligible, my lord. That is the observation of the coordinate bench. Board agreed by this order. They preferred an appeal. They are also, they lose it, and they preferred an SLP. That's why, my lord, I refer both that. Asking for the same order, my lord. What is the order passed by the coordinate bench? Passed on 2nd February 2024. Yes. What is the direction and what are the facts? Facts, my lord. Facts is narrated in para 2. May I read, my lord? Here also, the petitioners before the court can be segregated in 2 categories. The petitioner number 1 to 4 possess B.Ed degree as also diploma in elementary education. That means both degree. And petitioner number 5 to 12 was DLED degree issued by the NIOS, that is exactly our degree, and also diploma from the West Bengal Board of Primary Education. Here, my lord, B.Ed, Bachelor of Elementary Education, my lord. So now, my lord, B.Ed is a training
which is accepted by the NCT. Now, my lord, two courses is mainly accepted by the NCT. One is that DLED, another is B.Ed. What is the difficulty that you are facing now? I am not considered in the selection process. That's my difficulties. Because But, I fill up the form Hmm. NIOS DLED. They are not considered because of by the dint of the Supreme Court order. Board not considered NIOS DLED as a requisite qualification. But the petitioner have 2 degrees. One is NIOS DLED, another is B.Ed, Bachelor in Elementary Education. In the instant matter, Sumanto Kole matter, they are also the same fact. The petitioner was also in that case 2 degrees. One is which is non-permissible by the dint of the Supreme Court order, another is permissible order, permissible qualification, which is permissible as per the NCT. Now, my lord, because of that, at the time of form fill up, in the form there is one option. You can put either DLED or B.Ed. They put NIOS DLED as their qualification. At that point of time, when form fill up is going on, at that point of time, NIOS DLED was the requisite qualification, was the qualification accepted by the NCT. But subsequently, the Supreme Court order says no. NCT NIOS DLED is not a minimum eligibility criteria for the primary teacher. But the petitioner have both the degree. That's my case, my lord. Yes. 21st of October 2022 was the recruitment notification. The timeline within which the candidates can file their applications were 21st of November 2022. Applications were filed. 14th of December 2022, the West Bengal Board of Primary Education as an examining body gave an editing option. Anybody can alter, change his qualification. This option was valid till midnight of 18th of December 2022. These 2 petitioners, they never changed or edited. They participated in the selection process, scrutiny verification done, interview aptitude test taken. 28th of November 2023, the Honorable Supreme Court in Jaiveer Singh declared their training qualification to be invalid. Consequently, they became ineligible. My lord, from 28th of November 2023, my lord, we didn't publish the panel. The panel was published on the 31st of January 2024 for the 2022 recruitment process. This publication of panel was under directions of the Honorable Supreme Court of India. My lord, between publication of panel, which is 31st of January, and Jaiveer Singh's judgment, 28th November the previous year, no objections raised by these 2 petitioners. After 31st of January, a batch of petitions were filed before a coordinate bench immediately by the ineligible candidates. That is the judgment which is being referred to and relied upon. This petition is filed on the 28th of March 2024. Affirmed. My lord, we have recommended more than 8,500 candidates. The 2021 to 2023 DLED batch, there's a pending litigation. We have submitted the panel there in the Supreme Court. From the 2022 recruitment process, there is no more vacancies in our hand at present. And it is my submission that these 2 petitioners were fence sitters. They were waiting in the wings. They could have approached immediately in the month of February. My lord, things could have been sorted out. My lord, page 31 and 36, I want to show. 31. Yes. Training qualification in the middle. 2-year diploma in elementary education, DLED, West Bengal, examining body, NIOS. I want to resist this by way of filing an affidavit. But then the coordinate bench judgment, how do you distinguish? Coordinate bench, the petitions were filed. 31st, we published the panel. The petitions were filed within 2nd of February. This petition is affirmed. My lord, anybody can come at any point of time. There will be no end to the recruitment process. I didn't matter. Not only that, my lord. Sorry, my lord. Yes. My lord, anybody will come at any point of time.
after the select list is in public domain. Appointments, recommendations are over. My lord, in this way, there will be no finality into the recruitment process. That's why I made this humble submission. There's no scope for any interim order. I want to resist this by filing an affidavit in whatever timeline my lord directs me, my lord. May I submit, my lord? Yes. May I submit? Yes, my lord. In this Sumanto Kole matter, my lord, they not even yet acted upon this single bench order, coordinate bench order. That's why, my lord, they filed the contempt application. One thing. Second thing is that, but because they not even published that second panel. Second thing is that, my lord, when it is came to my knowledge, because of that, after filing, after online application filing, my lord, its submission, the Supreme Court in Jaivis Singh, my lord, Supreme Court says that NIS DLED is not a requisite qualification. But how could I know that my candidatureship is not considered, which is this selection process is initiated in the year 2022? How could I know? When I not considered in the panel, thereafter I came to the court. It is came in my knowledge after publication of the panel. Until and unless it is public by the panel, how could I know whether I am considered or not? First thing. Second thing is that because they in coordinate bench order already passed, there is an interim order, but they are not acted upon it. If they says all the post is fill up, that means, and they tested up to the Supreme Court, my lord, that means they don't want to execute that order also. It is evident from their act. If they say all the seat is fill up, they tested up to the Supreme Court. If all the seat is fill up, how could they accommodate this petitioner, the Sumanto College, all the petitioners? Because of that, they're not yet executed. And if they says all the seat fill up, that means they're not given enough importance of the court order. Please come. The receipt showing deposit of deficit court fees is taken on record. Stop. The petitioners participated in the recruitment process initiated by the West Bengal Board of Primary Education. May I take your lords? Yes. In the year 2022. The petitioners possess the qualification of obtaining D.Ed from NIOS in the session 2017-2019 and B.Ed in the session 2017-2021. Stop. After the panel of recommended candidates was published by the board, the petitioners came to learn that their case were not taken up for selection as the training qualification they relied upon was not accepted by the board. Stuff paragraph. The petitioners rely upon an order passed by the coordinate bench of this court on 2nd February 2024 in WPA 2561 of 2024. Within bracket, Sumanto Kole and others versus the state of West Bengal and others, wherein the court came to a prima facie finding that the petitioners ought not to be deprived of their right to switch over as D.Ed candidates. Stop. The court directed the board to treat the petitioners as D.Ed board certificate holding as having changed from their originally opted primary qualification. Stop. The court further directed the board
to publish the marks and ranks of the petitioners separately. Stop. The order passed by the coordinate bench was carried in appeal in MAT 533 of 2024 with IA number CAN 1 of 2024 with IA number CAN 2 of 2024 within bracket West Bengal Board of Primary Education and others versus Shumanto Kole and others. By an order dated 10th May 2024, the Honorable Division Bench was pleased to dismiss the appeal. Paragraph. A special leave petition was preferred before the Honorable Supreme Court, which also stood dismissed. Supreme Court being special leave petition within bracket civil diary number 24493/2024, which also stood dismissed by an order dated 19th of July 2024. Stop. Paragraph. The petitioner seeks similar relief as granted by the coordinate bench in the matter of Shumanto Kole within bracket Supra. Paragraph. Learned advocate representing the board opposes the prayer of the petitioners. Stop. It has been submitted that the writ petition of Shumanto Kole within bracket Supra was filed in the month of February 2024. Stop. Here the petitioners chose to wait till 28th of March 2024 for affirming the writ petition. Stop. The petitioners were fence sitters and they ought not to be granted the same benefit as has been done in the case of Shumanto Kole within bracket Supra. Paragraph. It has been submitted that the recruitment process ought not to be left pending for an indefinite period of time. Stop. The litigation ought not to be permitted at any point of time. Stop. The process of recruitment gets held up because of the pending litigations. Stop. Presently, there is no vacancy from where the appointment to the petitioners may be made. Paragraph. I have heard the submissions made on behalf of the parties. Stop. Prima facie from the documents placed before this court, it appears that the petitioners stand in the same footing as that of Shumanto Kole within bracket Supra. Stop. It is, however, true that the present writ petition has been filed nearly a month after the writ petition was filed by Shumanto Kole. It is 2 months, my lord. That was in February and this is in March. Beginning of February. Shumanto Kole filed it at the beginning of February. Achha. This is 28th of March. After that counseling conducted. After filing my writ petition, the counseling conducted. Nearly 2 months. Nearly 2 months. Stop. The argument of benefit granted in favor of fence sitter was also made in the case of Shumanto Kole within bracket Supra. The court considered the matter in details and passed order, which was tested up to the level of the Honorable Supreme Court. Stop. Paragraph. The order passed by the
coordinate bench has been affirmed till the highest level. Stop. The court, in paragraph, this court fails to appreciate as to why a different procedure be adopted while dealing the case of the petitioners, when both the petitioners in the present writ petition appeared to be in the same footing as the petitioners in the matter of Shumanto Kole. Paragraph next. Accordingly, the court is minded to grant interim relief to the petitioners in the line of the relief granted in the matter of Shumanto Kole within bracket supra. Step next. The board is directed to treat the D.Ed certificates It is obtained. It is B.Ed. B.Ed. B.Eled. Certificates relied upon by the petitioners as their training qualification. Step. The marks and ranks of the petitioners shall be published separately by the board. Stop. The degrees and the certificates relied upon by the petitioners shall be verified by the board. Stop. Next. The respondents are directed to file affidavit in opposition within a period of 4 weeks. Reply, if any, within 2 weeks after reopening of the court after the ensuing puja vacation. Stop. Liberty to mention.